biostatistics and research methodology. In that we'll cover the 4th unit total in one shot, so that here it is for introduction to that, and clinical trials problems, statistical analysis, Excel, SPSS, and Minitab, or there is software and industrial clinical trial approach also. We'll do it for that. In this video we'll cover all of this. So first we'll go with SPSS. So in this SPSS, so we will discuss about features and models also. So first, SPSS, it means statistical package for social and sciences. It's a statistical software, okay? Statistical package for social sciences. Package is used for the data management. Package means వాడతారు డేటాని మేనేజ్ చేయడానికి. So SPSS, statistical package for the social sciences, is a package used for data management, statistical analysis, graphical presentation, and report generation. It was developed by Norman H. NEA and C. Haldy I. Hull and Dale H. Bent. It is known as IBM PPSS. I will say it again. IBM SPSS, statistics also. IBM SPSS. We will call as SPSS, but it also called as IBM SPSS. So features of SPSS is it is user friendly, graphical user interface, GUI, efficient data entry is easy here, and storage management also, and performs descriptive interfacial statistical analysis, supports hypothesis testing, provides regression correlation analysis, regenerates graphs also, charts tables, assists report writing and presentation, imports exports data from Excel and databases. It provides audit trails and validation. One thing I want to say for you that when I am saying, you should imagine that. If you imagine that, it will be very good for understanding and remembering also, okay? When I say like features, user friendly, graphical user interface, you should imagine a story for that, okay? Next, the last point of that is widely used in clinical and pharmaceutical research. Next, the main windows of SPSS. There are 3 windows. So data editor window, data view, and variable view. In that, next, output viewer window. In that, displays table, charts, and analysis results. Next, syntax error window. In that, writing and executing SPSS commands. Next, statistical model in SPSS. Descriptive statistics, ANOVA, general linear model, there is GLM. Next, regression analysis, correlation analysis, forecasting models. Okay, these are the models, okay? Descriptive statistics, ANOVA, general line model, regression analysis, correlation analysis, forecasting models. Next, applications are here: clinical trials, next, pharmaceutical research, market research, health studies, etc. Here we came to conclusion. So SPSS is one of the most widely used statistical packages because it's a user-friendly interface, powerful analytical capabilities. So SPS is one of the mostly widely used statistical packages because user-friendly and interface is for very powerful analytical capabilities. Next, we'll go for trial management monitoring, clinical trial management monitoring. Okay, here definition: clinical trials are scientific studies conducted on a human subjects. Human subjects evaluate safety, effectiveness of drugs. Okay, safety, effectiveness of drugs, medical devices, or treatment methods. క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి సైంటిఫిక్ స్టడీస్, ఇవి హ్యూమన్ సబ్జెక్ట్స్ మీద పెడతారనమాట, ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి, లైక్ సేఫ్టీ, ఎఫికసీ అండ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని, ఇంకా లేదంటే మెడికల్ డివైజెస్ని ఆర్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ని. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్ ఎఫిషియన్సీని కనుక్కుంటాము ఏదైనా ట్రీట్మెంట్లో, లైక్ డిటెక్ట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చూడండి, ఇంప్రూవ్ ద పేషెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. Okay, next, ensure the patient safety. Next one is clinical trial management. Here there are 6 things that for the clinical trial management: development of a study protocol. First, we should develop a study protocol. Next, selection of a investigators and trial sites. Selection of investigators and trial sites, and ikkada pettali trial ఎవరు చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్, ఎవరెవరిని తీసుకోవాలి, లైక్ మనం టాబ్లెట్ ఇవ్వాలని, లైక్ ఒక డ్రగ్ని టెస్ట్ చేయాలంటే డ్రగ్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి,
So everki ఇవ్వాలి, like patients or peoples or any human subjects or animals. That is recruitment of participants. Next, like for that we should take in a certificate and some no objection letters also, and some of the documents should be signed by them. Next, collection and management of data. For that we should collect and manage the data. Next, regulatory compliance will be. Next, documentation and reporting. Then next, monitoring of clinical trials. Here in the monitoring of clinical trials, verification of protocol compliance. Then monitoring participant safety. Just protocol compliance will verify that. Next, participant safety will check that, and review of adverse events. Any events and try for no events itself. Okay, data validation checking and quality checks. Here site inspections, audits will be, and maintenance of and trial records. Next, that here role of statistical software, Excel, data recording and regulatory tracking. In the Excel will data record and regulatory tracking will do. Next one is SPSS, efficiently and safety analysis. As we have discussed earlier, SPSS, here efficiency and safety analysis will do by this. Next, there will be Minitab. It is sample size and quality analysis. R is in software, advanced statistical modeling, regulatory complaints. Conclusion: we came here as in proper management and monitor, ensure that data integrity, patient safety, participant safety. Sorry guys, sorry for the interruption. Here we are in the patient safety, and next one is successful completion of trials. So participant safety is important for us, and next, successful completion of clinical trials also is a greater important on us. Okay, next one is the informed consent process. Definition is: informed consent is a voluntary agreement of a participant to take part in clinical trial after receiving complete information about study. As I have told earlier in the clinical trials, the participant should take the informed consent process. Okay, so that is here. It's a voluntary agreement of participant that should taken by us. Okay, if we done any clinical trial, we should take this informed consent. ఏం లేదు, నేను క్లినికల్ ట్రయల్ చేస్తుంటే ఇన్ఫార్మ్ కన్సెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చేసే వాళ్ళ మీద తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఆర్ వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఇది ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రొటెక్ట్స్ పార్టిసిపెంట్ రైట్స్. వాళ్ళకి తెలవాలి కదా ఏం జరుగుతుంది అనేది. నెక్స్ట్, ఎన్ష్యూర్ ద ఎథికల్ కండక్ట్, లైక్ ఎథికల్ కండక్ట్. ఇట్ ఈస్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. లైక్ ఎథికల్ కొన్ని ఉంటాయి, సో దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్, మీట్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్. Then builds trust. Okay, we give the informed consent process, they and we builds trust, researchers and participants. Okay, and next conclusion is okay. Here, informed consent is a fundamental ethical requirement for all clinical trials. Okay, next one is observational studies. As in we discussed earlier, as in I have told in earlier videos, like before videos, past ones. Observational study is a study which the researchers only observe that subjects without assigning. Okay, means does not change anything. Okay, researchers observe the subjects without assigning them. Next, types are like a cohort study, case control study, and cross sectional study. In that, first we'll see about cohort study. It's a participants are followed over time here. Next one is case control study. Here compares the patients with the disease to without disease. Next, cross sectional study. Here the data collected in a single point of time in a time. Okay, next one, advantage: less expensive, reflects the real world conditions, useful when experimentation is not possible. Okay, next, disadvantage: risk of bias, cannot establish causation directly. Example, studying in the relationship between smoking and lung cancer. Next, explain the report writing in research methodology. As I have also discussed in the earlier video, you can check out for that. Here, report writing is systematic presentation of research findings and conclusions. Here that format is title, abstraction, introduction, objectives, materials and methods. Next one is results, discussion and conclusion. Then last one is the reference. So as in who are doing in the project in the last year, they can know that. First one is title should be mandatory, and next, abstract, the summary, and introduction in the first page. Like next one is objectives, materials and methods, results, discussion, conclusion and reference. Next one is a role of a software, Excel. Here, tablets and charts. We can build up with the software.
tables. As in, I am in a field of here, I am going with the continuous, so sorry for that. Excel, in that we can make tables and charts. In SPSS, statistical reports and tabulation. Next one is R, software publication, quality reports, we can make that. And importance here, communicates research and findings, maintain scientific records. Okay. Next one, assists decision making. Okay. Aim layer, software is also play a major role here. Software అంటే లైక్ ఎక్సెల్ ఉంది, ఎక్సెల్ ఇంకా టేబుల్స్ మనకి ఎక్సెల్తో టేబుల్స్ చేస్తారు, చార్ట్స్ చేస్తారు. ఎక్సెల్ చేసిన వాళ్ళకి లైక్ జీతాలు మంచిగానే ఉంటాయి. అప్పట్లో చేసిన వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు లక్షలు అవుతున్నాయి. లైక్ బిఫోర్ 10 years ఎక్సెల్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు 10 లక్షలు, లైక్ 1 yearకి 10 లక్షలు కూడా సంపాదించుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు నడిచేది ఆర్. సో ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది. SPSS స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ అండ్ టెబులేషన్. బట్ ఇదంతా లేదు కానీ ఇంపార్టెంటే మన సబ్జెక్ట్ మాత్రం. కానీ ఇప్పుడు బయట ఆర్ అనేది చాలా బాగా నడుస్తుంది. ఆర్ సాఫ్ట్వేర్, పైథాన్, ఆర్ రెండు కలిపి నేర్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ అన్ లైక్ బేసిక్ సాలరీస్. వితౌట్ దట్ నో జాబ్ అనమాట. సో ఆర్ ఎందుకు వాడతారు అంటే పబ్లికేషన్ అండ్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్స్. ఓకే, లైక్ ఇన్ ద bpharmacy యూ షుడ్ ట్రై టు లెర్న్ దాట్. ఓకే, ఆర్ పబ్లికేషన్ కాదు, ఆర్. సో పబ్లికేషన్స్, క్వాలిటీ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు అంతే, ఏం లేదు. నెక్స్ట్ మినీ ట్యాబ్ ఈజ్ స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్. మినీ ట్యాబ్ అంటే ఒక స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్. మనము ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాము, ఒక బయోస్టాటిస్టిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. బయోస్టాటిస్టిక్స్ అంటే అసలు హాఫ్ నేమ్, ఫుల్ నేమ్ ఏంటి, బయోస్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ. సో ఈ రీసెర్చ్ అనే దాంట్లోనే మనం ఇప్పుడు 4th unitలో మొత్తం రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో దాంట్లో మళ్ళీ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇది రిపోర్ట్స్లో ఏం కావాలి, స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఫర్ ది డెవలపింగ్ దాట్. ఓకే, ఈ మినిటాబ్ అనేది డెవలప్డ్ ఇన్ 1972 ఎట్ పెనిన్సువానా స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఫర్ స్టాటిస్టికల్ అండ్ న్యూమరికల్ డేటా అండ్ గ్రాఫికల్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఒక 8 ఉన్నాయి. విల్ గో ఫర్ దాట్. హియర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, అసిస్టెంట్ మెన్యూ, అనాలిసిస్ గైడెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్, ANOVA and regression, quality control rules, design of experiments, reliability of analysis, graphical presentation. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి 6 Sigma ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ అలా వాడతారు కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హియర్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో వాడతారు, క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్లో కూడా వాడతారు. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ హియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ క్లినికల్ ట్రయల్ అప్రోచ్. సో సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి, ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎక్సెల్, SPSS, మినిటాబ్, ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ దాట్. సో దాని గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుంటే, ఎక్సెల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద బేసిక్ డేటా కలెక్షన్, రికార్డింగ్ యాజ్ రెగ్యులేటరీ ట్రాకర్లా వాడతారు. డేటా ఎంట్రీ, ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, రెగ్యులేటరీ ట్రాకింగ్. నెక్స్ట్ SPSS అండ్ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ టేబులేషన్ మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ చెప్పాలి అంటే, హ్యాండిల్స్ ద లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ క్లినికల్ డేటా టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎఫిషియన్సీ, పర్ఫార్మ్ ద కాంప్లెక్స్ వాలిడేషన్, data management, clinical data analysis, hypothesis testing. Okay, next one is Minitab. It is used for the analytical testing, determining the appropriate sample size. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మినిటాబ్లో, లైక్ అనాలిటికల్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, డిటర్మినింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ శాంపుల్ సైజెస్. నెక్స్ట్ R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి బాగానే యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్వాలిటీ కంట్రోల్. ఆల్రెడీ మనం క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్స్ అని అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ శాంపుల్ సైజ్ డిటర్మినేషన్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ R software is and provides regulated environment for the clinical trial data, supports the guidance from the bodies like US FDA, ICH, and advanced statistical analysis. Next, clinical trial data management, regulatory compliance. Okay, next, clinical trial design. Here in the designing of a clinical trial requires defining the study protocol, selecting human subjects. Okay, determining the methods to measure the interventions, focus on the establishing efficiency, detecting the side effects, particularly in the phase 1-2 studies. Okay, we have 9 steps. Okay, first one is define objectives, develop study protocol, select subjects. First objective, what is my objective and first undali. Next protocol study, develop and study the protocol, develop చేసేదాన్ని చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ is select subjects.
సిద్ధం చేయాలి. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ రెడీ ద పార్టిసిపెంట్స్. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద శాంపిల్ సైజ్, ఎంతమంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమేమి ఇస్తున్నావు, డిఫైన్ ద ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ క్రైటీరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ obtain ఎథికల్ అప్రూవల్, గవర్నమెంట్ నుంచి అండ్ ఎథికల్ కమిటీస్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. లైక్ ఈ ట్రయల్ నేను చేస్తున్నా దానికి ఇవ్వండి అనేసి. అండ్ ఇది ఇవ్వండి అని ఇవ్వరు, డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి అండ్ ఈ డ్రగ్ ప్రోడక్ట్ని యానిమల్స్కి ఇచ్చినట్టు చూపించాలి. లైక్ అలా అనమాట. నాన్ క్లినికల్ తర్వాత క్లినికల్ అప్రూవల్స్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ క్లినికల్ అప్పుడు ట్రయల్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని అనలైజ్ చేయాలి. అనలైజ్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి ఎన్షూర్స్ ద రిలయబుల్ వ్యాలిడ్ రిజల్ట్స్, మంచి కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, వ్యాలిడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ దట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వాలంటీర్స్. మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, క్లినికల్ ట్రయల్స్కి ఎవరు కావాలి, పార్టిసిపెంట్స్ కావాలి అంటే ఎవరు, హ్యూమన్ వాలంటీర్స్ కదా. సో వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏంటి, ఒక హెల్తీ ఆర్ డిసీజ్డ్ తీసుకోవాలి. లైక్ స్పెసిఫిక్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారు, లైక్ ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఏజ్, జెండర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎబిలిటీ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్స్, లైక్ వాళ్ళ వల్ల మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నో కాంట్రా ఇండికేటింగ్ మెడికల్ కండిషన్స్, ఏమైనా మెడికల్ కండిషన్స్ ఉండకూడదు కాంట్రా ఇండికేటింగ్. లైక్ ఓకే, నెక్స్ట్ విల్లింగ్నెస్ టు ఫాలో స్టడీ రిక్వైర్మెంట్స్, మన స్టడీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ ఫాలో కావాలి, వాళ్ళు దానికి లైక్ ఇష్టపడాలి. ఓకే, విల్లింగ్ చేయాలనుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రెగ్యులేటరీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. అంటే ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ విల్ గో దాట్ ప్రోటోకాల్ కంప్లైన్స్, రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్, పార్టిసిపెంట్ సేఫ్టీ, డాక్యుమెంటేషన్, డేటా వ్యాలిడేషన్, ఆడిట్, ట్రయల్స్, ఫైనల్ రిపోర్టింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి, ప్రోటోకాల్ కంప్లైన్స్. ఓకే, లైక్ రూల్స్ ఉంటాయి కొన్ని, లైక్ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్ తీసుకోవాలి, పార్టిసిపెంట్ సేఫ్టీ చూసుకోవాలి, డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలి, చేసిన దాన్ని చూడాలి, లైక్ డేటా వ్యాలిడేషన్ చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ట్రయల్స్ చెకింగ్ బట్ దాని ట్రయల్. ఓకే, ఫైనల్గా రిపోర్ట్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులేటరీ ప్రాస్పెక్టివ్. Here the management from the regulatory perspective includes using the software for a compliance and validation. Okay, validation కూడా అంటే చెకింగ్ కూడా వాడాలి. ఆర్ ప్రొవైడ్స్ స్పెసిఫిక్ గైడెన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ రెగ్యులేటెడ్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ టు మీట్ స్టాండర్డ్స్. సో ఆర్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంట, లైక్ మనకి చాలా బాగా పనికొస్తుంది. దేనికి, లైక్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి దానికి స్టాండర్డ్స్ బట్టి మనకి లైక్ FDA, EMA, PMDA వీళ్ళన్నిటితో మనకి స్టాండర్డ్స్ అన్ని వాటి స్టాండర్డ్స్ల ప్రకారం మనం చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ MS Excel, మీన్, మోడ్, మీడియన్, రేంజ్, నెక్స్ట్ వేరియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, స్క్యూనెస్, రిగ్రెషన్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. టూల్స్ లైక్ డేటా అనాలిసిస్ టూల్స్, స్పార్క్ provide t-rest, ANOVA, correlation matrix like mean, median, mode, variance, standard deviation, correlation, regression, ANOVA, histogram ఇవన్నీ చేయొచ్చు దీనిలో. SPSS functions ఏంటి, quickly display the data tables, offer excellent plotting, reporting includes wide range of methods, graphs, charts. నెక్స్ట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది, GIA. నెక్స్ట్ డేటా మేనేజ్మెంట్, నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, గ్రాఫ్ జనరేషన్, రిపోర్ట్ రైటింగ్. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మినిటప్, ఇట్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, గ్రాఫ్స్ చేస్తుంది వన్ క్లిక్లోనే, ఓన్లీ వన్ క్లిక్ ద క్రియేట్ గ్రాఫ్స్, ఆర్ లైక్ ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు, క్రియేట్ గ్రాఫ్స్ విత్ వన్ క్లిక్. నెక్స్ట్ ఆఫర్స్ మల్టీ యూజర్ లైసెన్సింగ్, ఈజీ టు యూస్, అంటే ఈ లైసెన్స్ ఒకటి ఉన్న మల్టీ యూజర్ అంటే చాలామంది వాడుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఉందనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. నెట్ఫ్లిక్స్ మనం ఒక తీసుకుంటే లైక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అప్పట్లో ఒకటి తీసుకుంటే 4 డివైస్ 5 డివైస్లు వస్తున్నాయి. అట్లనే ఈ మినిటాబ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే లైక్ ఒక లైసెన్స్ తీసుకుంటే లైక్ మల్టీ యూజర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజీ టు యూస్, వన్ క్లిక్ గ్రాఫ్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ టూల్స్, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, మల్టీ యూజర్ లైసెన్సింగ్ అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ GUI supported by R. Okay, here the sources mention RStudio as a tool used by the organization like AstraZeneca. Like here you can also check the spell AstraZeneca. Okay, to work with the medical data. AstraZeneca to work with the medical data, like RStudio, R Commander, R CDMR. Next GR. Okay, next DCR. Okay, we came to the part of end. Okay, here phases of clinical trials, phase 1, 2, 3, 4. Okay,
Also we can have 0, but here we'll discuss only 4, as I have told 0 in that like past videos. You can check out for that. Next, phase 1, here safety dosage evaluation. In the phase 1, safety dosage evaluation. Phase 2, efficiency and side effects. We'll go for that. Next, 3, large scale confirmation effectiveness. 4th, post marketing survival ends. Here there's clinical trials for the efficiency and safety. Next one is trial monitoring. In this trial monitoring involves using a software to handle the data mining methodology for improvement. So ఈ ట్రయల్ మానిటరింగ్లో మనం ఏం చేస్తాం, మానిటర్ ఇన్వాల్వింగ్ యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టు హ్యాండిల్ డేటా మైనింగ్. ఓకే, మైనింగ్ అండ్ మెథడాలజీ. డేటా మైనింగ్ అంటే తీయడం అండ్ మెథడాలజీ ఇన్ correct methods for improvement discovery means if we have a paracetamol, we are not liking that and we don't like that, so we will make a combination with another one. సో పారాసిటమాల్ తో అయిపోతే పారాసిటమాల్ విత్ డైక్లోఫెనాక్ వచ్చేదా, అసిక్లోఫెనాక్ వచ్చేదా, విత్ మళ్ళీ చాలా చూసాయి మనకి. లైక్ ఇంకా అదొకటే కాదు, లైక్ చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సో దాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకుంటారు అనమాట డిస్కవరీలో. యూటిలైజింగ్ ఎక్సెల్ టు మానిటర్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా, లైక్ టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ అన్ని లైక్ పెట్టుకోవడానికి, లైక్ ఈ టెంపరేచర్లో ఇది ఎలా ఉంది అని చూడడానికి ఎక్సెల్ అనేది వాడతారు. నెక్స్ట్ డేటా లైక్ అలా మనం వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రయల్ మానిటరింగ్ ఎన్షూర్స్. ఏమేమి చేస్తారు ట్రయల్ మానిటరింగ్ వల్ల? ప్రోటోకాల్ కాంప్లియన్స్ ఉంటుంది, ప్రోటోకాల్కి తగ్గట్టుగా మనం ఉండొచ్చు, సబ్జెక్ట్ సేఫ్టీ ఉందా లేదా కూడా తెలుసుకోవచ్చు, సేఫ్టీ లేదా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అబ్బా నెక్స్ట్ డేటా అక్యురసీ సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఇఫ్ నాట్ సెట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అక్యురసీ లైక్ రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ అబ్జర్వేషనల్ స్టడీ డెఫినేషన్ చూద్దాం. అంతే, ఇక లాస్ట్ వన్. డోంట్ ఫీల్ బోదర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ అ లాస్ట్ థింగ్. ఓకే, విల్ గో విత్ దట్. Observational study definition. An observational study is a study in which researchers observe the participants without intervention. Example, observing occurrence in libraries in the different age groups without assigning treatment. That's it. Thank you for that. Here మనం చాలా కవర్ చేసాము. లైక్ హియర్ యూ కెన్ చెక్ అవుట్ దిస్. We have covered all of this, okay, in an important questions way. Thank you. We have discussed all of these topics of unit 4 of biostatistics and research methodology. Thank you. Of bpharm final year 8th sem. The 4th unit we have done in a one shot.